Masquera say, Mre Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kukwea paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa garwaka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nas Mre Zimbabwe takigirai, nyari kupisa, nyari kunetsa, nyari yaburitswa, the Central Intelligence Organization, iyo irikunzi, vakakera out a survey, ikuda kuona kuti pane vanhu varikuda kuti vaMnangagwa vaextend his term here. So hanzi my results survey yakabuda chiratidza kuti 82% of my respondents akawanikwa achirejecta the proposal yekuti vaMnangagwa vaenderere mberi netete Mre Zimbabwe. Nyaya yakaburitswa namajairo achitaura achiti recent public opinion surveys commissioned by Mnangagwa's administration suggest that the majority of Zimbabweans are opposed to extending his term. A survey conducted by the Central Intelligence Organization found that 82% of respondents rejected the proposal. Akabuditsa nyaya iyi along with an article yakabuditswa Mre Zimbabwe the Channel Africa chitaura iyo ichiti Zimbabwe's political crisis deepens as factions battle over Mnangagwa's presidency. And on Thursday, Professor Ibo Mandaza, director of the Southern African Political and Economic Series, led an online policy dialogue that explored the ongoing political crisis in Zimbabwe. The discussion centered on the power struggles within the ruling ZANU-PF party and the push by some factions to extend President Emmerson Mnangagwa's term beyond the constitutional limit. The 2030 movement, a faction within ZANU-PF, advocates for a constitutional amendment that would extend his presidency until 2030. In response, opposition leaders have rallied around Vice President Constantino Chiwenga, positioning him as a challenger to the controversial move. Though Chiwenga has strong support from influential war veterans, similar to Mnangagwa's backing in 2017, analysts argue that Chiwenga will need to build a broader coalition to effectively counter the push for an extension. Chiwenga has voiced strong opposition to the extension, describing it as a move towards corruption and a move of Zimbabwe's constitution. Mandaza highlighted the deep anxiety felt by Zimbabweans, with many fearing that the political divide could lead to violence, drawing parallels with the 2017 coup that ousted Robert Mugabe. Mandaza warned that the current tensions could be even more dangerous, as the Mnangagwa faction is unlikely to relinquish power peacefully. This creates the possibility of violent confrontation, a scenario that Zimbabweans are desperately trying to avoid. While Mnangagwa has publicly declared his intention not to seek a third term, critics believe his actions tell a different story. Mandaza is convinced that Mnangagwa's real goal is a life presidency, following a long-standing trend in African politics where leaders seek to hold onto power indefinitely. This monarchical tendency has been seen in various African nations, and Mandaza suggests that Mnangagwa may be following in the footsteps of other leaders who sought to remain in power beyond their mandate. The push for Mnangagwa's extended rule is also driven by a network of political and economic interests that benefit from his leadership. A key factor in maintaining his power is the support of the military, which plays a pivotal role in the political landscape. War veterans who have strongly opposed the 2030 movement are closely aligned with the military, which raises questions about shifting loyalties within Zimbabwe's security forces. Recent public opinion surveys commissioned by Mnangagwa's administration suggest that the majority of Zimbabweans are opposed to extending his term. A survey conducted by the Central Intelligence Organization found that 82% of respondents rejected the proposal, with a second survey showing even greater opposition at 94%. Despite this widespread opposition, Mandaza believes the 2030 movement will continue to push for an extension, potentially leading to a high-stakes showdown between the pro-extension faction and its critics.
ndo mabuditsiro akaitwa nyaya iyi muri Zimbabwe. Tisingaziye kuti munoona sei nyaya iyi ndofunga hazvisina kumira mushe mubato rezano PF zviri kunzi imo mubato macho hamusina kumira mushe. A lot of people vachada kuti President Emmerson Mnangagwa va-extend his term. Zviri kunzi pane masupporters vachiwenga egroup yakataura iyo zvichinzi paakuda nguva yekuti vachiwenga vagadzirirwe aya ma-elections against President Chamisa muri Zimbabwe. Which means there is no need to campaign for Mnangagwa uyo akupedza term yake. Nyaya yakabuditswa na Majara Jairos achitaura iye achiti in a meeting attended by President Chiwenga's voluntary supporters group, they have demanded that Chiwenga be given ample time to prepare for 2028 presidential elections against President Chamisa. They said there is no need to campaign for Mnangagwa, who is finishing his last term. Ndozvakataurwa na vamajara Jairos. Tisingazive kuti munoiona sei nyaya iyi, tiudzei zvamunofunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Material, cut it nicely. Munokata mega nechigero, ukatenga jira rako kana 1 meter kana half a meter, ukata mapiece for murume anobata rake, vana vakomana ravo, iwe ravo. White represents peace. Pa flag yedu ripo peace. Mane majira iwayo, ma neighbors yenyu, tell them the same thing. Ngavatsvage majira white. We are going to march tichibuda mudzimba dzedu tichienda ku police station. Ku police station kunopinda mu police station mogara zvenyu pasi zvakanaka hamunetsani nemunhu. Maflag enyu makaraiza, maplacards enyu makaraiza. Maplacards aya, we are going to address corruption. Corruption iri kuitwa zvikuru sei naChivayo nevaya vanozviti mbinga nemaminista. Umbowo taanawo tobvunza mapurisa kuti sei vanhu vasiri kusungwa. Chivayo number 1. President ED vachitanga kupinda vakataura vakati Chivayo hafi akapiwa futi hafanira kupiwa kana ma-contracts matenda e-government. But what do we see? We see President ED moving around na Chivayo, my son, I'm going to Italy, I'm going to call you my son, this and that. Ndiari pasi pe hapwa za President ED. Corruption is deep-rooted. We have him. We have all the evidence. But our protest is going to be address corruption because ndo yapfugamisa nyika pasi. Ini ndikaita mari dzakaita sedzaChivayo ndichitengera vanhu motikari dzema 200,000 US ndichingogovera. Mapurisa the next day they would be at my door. Kuti chimama mari muri kuiwana kupi? Uyai mutitsanangurire. Muakaunti menyu mune mari, mumba menyu mune mari. Chivayo haasi kubvunzwa not even one question. Nyangu akaenda ku airport anotobusta kuti handisechwe, handina anosechwa, akadzoka munomuona achikandira vanhu vepa airport $100, asi vanhu makanyarara muchitwa uhori. Munoziva kuti bucket rikaita maburiso anobvinza mvura inobvinza kusvika yapera. Ndo zviri kuita Zimbabwe. Zimbabwe is bleeding. Saka we need to identify those holes. Tichinama, tichivhara. If we stop corruption, nyika yedu inotanga kuenda mberi zvakanaka. We need to address corruption that is deep rooted. Mapemseki totone mazita avo. Umwe akatenga dzimba 18. Where do you get that money? What type of salary are you on? Inoita kuti utenge dzimba 18 kunze kwenyika. Mazita nemastand acho zvese tinazvo. So what you are just going to say to the police station is that, to the police commissioner, toda kuti muinvestigate nyaya idzi mubata. Isusu we just want that on record kuti musi wakati takapinda mumastreet tikaenda tikanogara pa police station. These are the demands watakapa pa police station yekumasvingo kwaMcheke, for instance. Takapa so and so. Vari ku Bait Bridge they do the same. Vari ku Mvuma they do the same. Vari ku Chiredzi you do the same. Vari kwa Checheche you go ku police station. Kwa Mtare Harare kuwadza na Kambuzuma Warren Park pese pane police station people must go. So there is no way yekuti ukapinda pa police station someone would then say to you vanhu vauya pa police station avachibuditsa tear gas they will not do that. Because remember mapurisa aya anogara mudzimba dzenyu. Remember mapurisa aya anotenga mashops menyu. Remember mapurisa
shops menyu. Remember, mapurisa iwayaya munokwira nawo makombi, you interact in different ways kwese kwamunenge muri. So there is no way mapurisa aya will harass vanhu vavanogara navo. Saka une mupurisa ari kuLuveve for instance, haagoni kudira tegas vanhu vaanogara navo. Masoja ekuLuveve havagoni embulawaya, haagoni kuenda kunouraya vanhu vekuLuveve, kuuraya vanhu vavo. They can't do that. Ekukariba, ekuwange, Victoria Falls, the same thing. If everybody comes out on the same day, achinda pa police station, remember, jirare white. Yeah, jirare white, it means peace. You have to be peaceful. Hamuteme mabazi, hamuite se jirara kore white onogara pa police station, makabata maplaka dzenyu. Toda kubata mbavha dziri kubuditsa upfumu hwenyika, vari kutenga mabitcoin, vachisa mari kunze kwenyika. That's why they can't buy mshonga muma hospitals. That's why they can't do anything. Kupachembere mari. Mbavha dzese dzine nyaya dzakaiswa under the carpet. Those people vakaitwa pardon na President ED. Maimupfumira vakadya mari yevarombo. Yevanhu vekunasa, zvirema, mapofu, all the unemployed. We need kuti makesi ziwaya asumudzwe zvekare. So munhu nemunhu munharaunda yake must go to a police station and demand kuti lifestyle audit itwe pana Chivhayo. He needs to tell us where he's getting the money. Ndo patodzvinya ipapo, ndo patoramba takabata, because we need kuti ma-issues edu aadresswe. Ma-issues edu ndeye kuti vanhu vari kunwa mvura isina kutsvitwa, number 1 kuHarare nemamatown. Ndakaona mwanano okubudirira achidya mengo yakadonhera musuweji, yaiyerera musuweji inenge iri mvura yegreen, and munenge mune like tsvina yevanhu chaiyo, and then mune honye nenhunzi. Mwana mudiki akadonhedzera mengo yake mumakaitora, haana kuigeza akaidya. It breaks my heart. Zvondirwadza ine kuti President Rudzii vasingateereri manidzi evana. Kuti right, he can afford to do that. Ngatitenge mushonga vakomana, ngatitite mvura. He can afford to do that. He can afford kuti okay, nyika yedu yakamira yakadai so, matenga anodiwa muHarare mangani emvura iri treated. KuSouth Africa vanozviita izvi. Kune ma-informal settlements avanoti mukuku. Government yekuno inoendesa matank. Kuchiuya zvimamota zviya zvinofila mvura on a constant basis, vanhu vachi-have a clean treated water. Government yedu can do that. Asi havadi. Nokuti hatisi kutaura. Vanoti hamumbofi makataura. Vari kutarisira kuti chapinda mumastreet vanhu vagoputsa, vagosungwa zvakaitwa vana zvakaboitwa job seeker, vagoita say no, we are going to be peaceful. Kana zvichiurayisa kill us. Kana zvichisungisa arrest us. So be it. Kana tichisungirwa kunzi tasungirwa kuti tataura kuti hatina kugara zvakanaka munyika, vana havana mabasa, tisungei. There's nothing we can do. Ndimi mune simba racho. Sunga henyu. Uraya henyu. Asi hatingarambe takanyarara tiri kusekwa nevamwe vanhu kune dzimwe nyika kuti maZimbabweans they are international orphans. Muri kutotiimbira imi kuti asingadi ngaabude muZimbabwe. Tichindepi? Nyika yedu ndiyo yeZimbabwe. Yakarwirwa namadzitateguru edu kuti tisunungurwe tigare munyika medu. Asi imi ndimi maakuzviona sekuti ndimi vene. You even call yourselves vene. Vene. Takachibata kuti dzvi. Aiwa. Isusu neuwandu hwedu, we are going to show you kuti we are so powerful. You need to stop corruption. You need to start focusing on the things that the people need. The things that our elders need. Disabled. Mapof. The most vulnerable groups, they need to be assisted. Asa, motoona kuti maovheti, tikavharavhara maovheti hazvatova right. Hapana achataura. Taakuzotaura neuwandu hwedu. Saka mazvinzwa madzimai, munhu wese kupolice station iri padhuze newe at a day.